హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఓ సీరియస్ ఇష్యూ. ఈ ఇష్యూ గురించి ఈరోజు మాట్లాడడానికి మనతో ఉన్నారు బ్రెస్ట్ ఆంకోప్లాస్టిక్ సర్జన్ మిస్ ప్రజ్ఞ చిగురుపాటి గారు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ హర్. Hi Pragnya, how are you? Hi, Tanvi. How are you? I'm doing good. So Pragnya, a young doctor who is having a lot of awareness and who is actually awareing a lot of people out there on breast cancer. So ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం కేసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. ఏమంటారు మీరు? ఎస్, ఇంకా చాలా చేయలేదు, చాలా చేయాల్సి ఉంది అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది. ఈ మధ్యకాలంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ బిట్వీన్ 30s and 40s. ఇంతకు ముందు అనేది అంటే అబవ్ 40 పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్ అంటే 50-60 ఏళ్ళ మహిళలు వచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఈ మధ్యన అయితే నేను క్లినిక్లో చూస్తే అది 30 ఏళ్ళ సమ్మన్ హూ జస్ట్ గేవ్ బర్త్ టు కిడ్స్ ఆర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆర్ ఇస్ ఇన్ ద లేట్ 30s అలాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం. అసలు ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ బికాజ్ లైఫ్ స్టైల్లో చాలా మార్పుల వల్ల అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వెరీ కెరియర్ ఓరియంటెడ్. సో పిల్లలు కూడా లేట్గా పుడుతున్నారు. సో దానివల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాజెస్. ఇది అని చెప్పలేం, కానీ దీస్ ఆర్ ప్రిటీ మచ్ ద రీజన్స్ దట్ వీ సీ. అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాజెస్. మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే కాదు, బట్ ఎవ్రీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ టుడే, విచ్ ఇస్ వై వీ షుడ్ ట్రై అండ్ బి ఎన్వైరన్మెంటally friendly. And that's why the government is trying, but I think these are the main reasons why it's increasing in number. సో మహిళలకి మీరు ఇవే వార్నింగ్ సైన్స్ అని చెప్తారు, అది ఏంటి, ఎలా దీన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి? వార్నింగ్ సైన్స్ అంటే సిమ్టమ్స్ చెప్తాను. వార్నింగ్ సైన్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ ఆర్ బ్రెస్ట్ లంప్. ఓకే, చాలామంది వస్తారు నా దగ్గరికి ఒక 10 నెలలు బ్రెస్ట్ లంప్ ఉంచుకొని. దాని తర్వాత దేలకి ఆ 10 నెలల నుంచి ఉంది, కానీ పోతుందేమో అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు దాకా పోలేదంటారు. దట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్. దాని తర్వాత బ్రెస్ట్ పెయిన్ అనేది జనరల్గా అందరికీ వస్తుంది, కానీ తగ్గకుండా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉండి ఆ పెయిన్ కనుక వేరే రకమైన పెయిన్ అయితే దెన్ దాట్స్ అనదర్ సిమ్టమ్. నిప్పుల నుంచి అది నీళ్ళైనా రక్తమైనా ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్. సో నిప్పుల్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కిన్ మీద మార్పులు వస్తాయి. ఓకే, స్కిన్ లోపలికి పుల్ అవ్వడమైనా, లేకపోతే రెడ్నెస్ అవ్వడమైనా, నిప్పులంతా లోపలికి వెళ్ళడమైనా, లేకపోతే చంకలు ఏదైనా సిమ్టమ్స్ లైక్ లంప్స్ ఆర్ రెడ్నెస్ అలాంటివి ఏదైనా వస్తే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ ఎవరినైనా డాక్టర్ని కలవాలి, బికాజ్ ఇట్ కుడ్ బి నథింగ్. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ 10లో 9 lumps generally they are non-cancerous, but if you don't check them out at the right time, then they will progress if they are a cancer. ఒకసారి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ ప్యానిక్ అవ్వకుండా ఏం చేయాలి? సో దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్, బికాజ్ చాలామంది అలాగే ఏదైనా అయితే డైరెక్ట్గా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్కైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఒక అల్ట్రాసౌండ్ అయినా మ్యామోగ్రామ్ అయినా చేయించుకొని వచ్చేస్తారు. బట్ దట్స్ నాట్ ఇనఫ్. దట్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రిపుల్ అసెస్మెంట్, ఎస్పెషలీ ఇన్ బ్రెస్ట్ డిజీజెస్. అంటే ముందు డాక్టర్ చూడాలి, డాక్టర్ చూసిన తర్వాత ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏజ్ వైజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చెప్తారు. అది ఇట్ కెన్ బి ఎనీవన్ అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40 should get a mammogram, anyone below the age of 40 ultrasound, and అప్పుడప్పుడు MRI అడుగుతారు ఏదైనా సస్పిషన్ ఉన్నా ఏదైనా. And the third part is that అప్పుడు your seeing clinician will tell you నీకు ఏదైనా బయోప్సీ కావాలా లేకపోతే FNAC కావాలా అనేది. FNAC అనేది ఇట్స్ జస్ట్ సింపుల్ నీడిల్ టెస్ట్, బట్ అన్నెసరీగా కూడా చేయించుకోకూడదు, రైట్? సో ఓన్లీ ఇఫ్ దీస్ 3 steps are done, it means that you're completely evaluated. And it's always better if you actually reach out to a breast surgeon rather than a general physician. I'm not undermining anybody, but then andarki okka field lo koncham experience ekku untundi. And breast cancer is something which can be completely treatable if it's early, if it's detected early. Andukane at the right time meeting the right doctor is extremely important. మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది రైట్ డాక్టర్ దగ్గర మనం వెళ్తున్నామని? అంటే టుడే లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. హార్ట్ అంటే మనం కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఓకే, క్యాన్సర్ అంటే మనం ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. బ్రెస్ట్ అంటే ఈ మధ్యనే బ్రెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ అని వస్తున్నారు. ఓకే, ఎవ్రీ సిటీ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ అ ఫ్యూ బ్రెస్ట్ స్పెషలిస్ట్. సో ఐ గెస్ ఇంటర్నెట్ అయినా గూగుల్ అయినా ఏదైనా చూసి డూ యువర్ ఓన్ గుడ్ రీసెర్చ్
and then find a breast specialist for breast issues. Like, second best or like, equally on par would be gynecologists, because gynecologists go either a doubt unte, they will refer to another doctor who can treat them. But I think these two would be better off if like breast surgeons, breast specialists, and gynecologists meeting these doctors, because every village lo breast specialists anevi unfortunately ippatikaithe undaru. Okay, so at least meet a gynecologist, meet a doctor, even a general physician will also help. They will refer you to another doctor, but just don't ignore చేసి వదిలేకండి ఇది ఇక్కడ ఎవరు లేరు అని. That's the biggest mistake that you can do. ఓకే, మహిళలు ఏ మిస్టేక్ చేస్తారు? స్పెషలీ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లేకుండా మహిళలు ఏ మిస్టేక్ చేస్తారు? మిస్టేక్ అనేది చెప్పను, కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ పెట్టుకోరు. వాట్ ఐవ్ సీన్ ఇస్ చాలా మంది ఎస్పెషలీ 30s అండ్ ఎర్లీ 40s వాళ్ళ పిల్లల మీద, ఫ్యామిలీస్ మీద అసలు మొత్తం ద ఎంటైర్ డెడికేషన్ ఇస్ టువర్డ్స్ దెమ్, విచ్ ఐమ్ షూర్ యూ అండ్ ఐ డూ టూ. బట్ సడన్గా వాళ్ళ హెల్త్కి వచ్చేసరికి ఫోకస్ అనేది పోతుంది, అండ్ దే ఇగ్నోర్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్. అండ్ ఒకవేళ ఐ హ్యాడ్ అ పేషెంట్ రీసెంట్లీ, షీ వాజ్ ఇన్ ద 50s అండ్ షీ వాజ్ డిటెక్టెడ్ విత్ అ బ్రెస్ట్ లంప్, బట్ షీ పోస్ట్పోన్డ్ ఇట్. ఒక 3 months ఏం చేయకుండా ఎందుకు వదిలేసిందంటే వాళ్ళ కొడుకు పెళ్లి వల్ల. అప్పటికల్లా మొత్తం ట్రీట్మెంట్ కూడా అయిపోయి ఉండేది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ బై ద టైమ్ షీ కేమ్ అగైన్, అది స్టేజ్ 1 నుంచి 3కి వెళ్ళిపోయింది. సో లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్, అట్లీస్ట్ focus on yourself, because only then you will be able to save yourself for that family again, if it makes sense. I really think a lot of women, especially Indian women, have to get out of that mentality. ఇది మనం ఫ్యామిలీ కోసమే బ్రతుకున్నాము, వాళ్ళ గురించే చూసుకోవాలి, అత్త మామల్ని చూసుకోవాలి, అమ్మ. ఐ అగ్రీ, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్, బట్ ఫస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మన ఫ్లైట్స్లో చెప్తారు కదా, ఆక్సిజన్ కనుక తక్కువ అయిపోతే ముందు మీరు మాస్క్ పెట్టుకోండి, దాని తర్వాత పిల్లలకి పెట్టండి. అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. డాక్టర్ ప్రజ్ఞ, మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది నేను కూడా డాక్టర్ అవ్వాలి, స్పెషలీ ఇలాంటిది, లైక్ స్పెషలీ బ్రెస్ట్ ఆంకోప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఇస్ సంథింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? It started around 17 years ago when we started medical school. అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు, బైపీసీ అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఏం చేయాలో తెలియలేదు. అండ్ మై మామ్ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ డ్రీమ్, అందర్ స్టోరీస్ లాగే ఉంటాయి, కానీ మై మామ్ హ్యాడ్ అ డ్రీమ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ should get into the medical field ani, and she couldn't do it because she had 3 children to take care of. My brother Anna was completely into business, and my sister and I actually went for an open heart surgery. Sari iddarlo medical acumen unda leda ani mummy pampichindi. My sister fainted and she was really sick, so she couldn't do it, so I got into the medical field like that. And surgery అనేది just the interest. Some surgeons కి జనరల్గా there's no reason why they want to become surgeons. అది డైరెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్తో వెళ్ళిపోతారు. బ్రెస్ట్ అనేది, like I was mentioning, when I was in Hyderabad around 5-6 years ago, someone in the family had a breast issue, and papam, she was so scared to go to any one doctor. ఏదైనా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కూడా చాలా భయం వేసింది. అండ్ ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు, ఆంకాలజిస్ట్ ఒక్కడే ఉంటారు. సో నాన్ క్యాన్సరస్ లీజన్కి బ్రెస్ట్ ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆ భయం అనేది ఎక్కువ, అండ్ అలాగే ఇగ్నోర్ చేసుకుంటూ వదిలేస్తారు. ఐ టుక్ హర్, థ్యాంక్ఫుల్లీ అది నాన్ క్యాన్సరస్ లీజనే. కానీ అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ఇలాగా క్యాన్సర్ డాక్టర్సే కాకుండా వేరే అన్ని బ్రెస్ట్ ఇష్యూస్ కూడా చూసుకునే డాక్టర్ అనేది ఉండాలి అని. అండ్ అప్పటికే వస్తున్నారు, మెల్లమెల్లగా ఆ ఫీల్డ్లో వస్తున్నారు, అండ్ ఐ ఫిగర్డ్ ఐ షుడ్ టేక్ ద స్టెప్. ఓకే, మీరు సిఎస్ఆర్లో కూడా చాలా ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు, మ్యారథాన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు మీ సోషల్ మీడియాలో చూస్తే మీరు చాలా హెల్త్ కాన్షియస్ పర్సన్, ఏమంటారు? హెల్త్ కాన్షియస్, ఎస్. ఐ థింక్ మా ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంది అనుకుంటాను. మై పేరెంట్స్ యూస్ టు రన్ marathons and they still do run a lot, and they hold 2 Guinness Book of World Records for marathons. So అలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉండకపోతే ఇంకా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియదు ఇంకా. సో ఐమ్ నాట్ యాజ్ హెల్త్ కాన్షియస్ ఎస్ దెమ్, బట్ ఎస్, డెఫినెట్లీ ఇంట్లో అందరూ వి ఫోకస్ అ లాట్ ఆన్ మెయింటైనింగ్ అ గుడ్ వెయిట్ అండ్ అ గుడ్ డయట్. సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఐవ్ బిన్ ట్రయింగ్, అండ్
to do a couple of things. But the most important thing అన్నిటికంటే I just started something called UC Breast Foundation. It's actually named after my mother, Uma Chigurupati Breast Foundation. నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ డ్రీమ్ ఉందంట, నాకు తెలియలేదు, ఈ మధ్యన మమ్మీ చెప్పింది నాకు. బట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ద ఎంటైర్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఈస్, ఎవరైనా ఏ పేషెంట్ అయినా ఇఫ్ వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోయినా, ఆర్థిక స్తోమత లేకపోయినా కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇలాగ ప్లాన్ అంతా తీసుకొని దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్కి ఏదైనా డబ్బులు కావాలంటే వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత, బికాజ్ మా హాస్పిటల్లో మొత్తం ఆల్ ద ఆంకాలజిస్ట్ టుగెదర్ మేమందరం కలిసి వర్క్ చేస్తాం. నేను సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, సో దిస్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్, అందరు కలిసి వీ వర్క్ టుగెదర్ ఆన్ వన్ పేషెంట్. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు కనుక లేకపోతే దెన్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ దే ఫినిష్ దర్ ట్రీట్మెంట్. మనీ అనేది షుడ్ నాట్ బీ అ రీజన్ వై young mothers, people in the 40s, 50s don't get treatment and then they lead to death, right? So we just started this foundation with the help of a few other board members that we have. And so anyone needs any help, you can always reach out to us at AIG hospitals. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. స్క్రీనింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి? ప్రివెన్షన్ అనేది ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లాగా మనకి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి లేవు. కొన్ని స్టడీస్ జరుగుతున్నాయి కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్స్ రైట్ నౌ. ప్రివెన్షన్ అంటే ఎర్లీ డిటెక్షనే. ఓకే, ఎవ్రీ ఉమెన్ అంటే ప్రతి మహిళ 40 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వచ్చి మ్యామోగ్రామ్ మొదలు పెట్టాలి. వెస్ట్లోకి వెళ్తే ఎవ్రీ 2 years అంటారు, కానీ మన ఏజ్ గ్రూప్లో మహిళలకి 40 నుంచి 50 దాకా దేర్ వెరీ ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్. సో ఎవ్రీ సంవత్సరం ఒక మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోవాలి. అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే కుటుంబంలో ఇంకెవరికైనా వేరే రకమైన క్యాన్సర్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి, లైక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయినా, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అయినా, యూటరైన్ క్యాన్సర్ అయినా, ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ. సో వాళ్ళకి చాలా చిన్న వయసు అప్పుడే బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ మొదలు పెట్టాలి. మళ్ళీ స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రామ్స్తో, అల్ట్రాసౌండ్స్తో, ఎంఆర్ఐస్తో, మీ డాక్టర్ చెప్పిన ప్రకారం, డాక్టర్ చెప్పకుండా వెళ్ళకండి. అండ్ దాని ప్రకారం చేసుకుంటూ పోతే ఎనీ టైం చిన్న లీజన్ ఏదైనా దొరికితే వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ అండ్ కంప్లీట్లీ క్యూర్ ద డిజీజ్. అలా కాకుండా ఇగ్నోర్ చేసుకుంటూ సరే చూస్తానులే అనేది వెళ్ళిపోతే దెన్ ఇట్స్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న చిన్న విలేజెస్లో ఎక్సెట్రా అక్కడ ఇమేజింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఉండవు. సో మీరేం చేయొచ్చు అంటే మీ బ్రెస్ట్ని మీరే ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. ఈ చేతిని ఇలా పట్టుకొని బ్రెస్ట్ని మొత్తం ఎగ్జామిన్ చేసుకొని ఒక మంత్లో ఒకే రోజు పీరియడ్స్ అయిపోయినప్పుడు ఒకేసారి చేసుకుంటే ఏదైనా కొత్తది ఉంటే మీరే వెళ్ళి డాక్టర్ని కలవచ్చు. అలా చేసుకుంటే మీకు ఏదైనా గడ్డ కానీ, స్కిన్లో మార్పులు కానీ, నిప్పుల్లో ఏదైనా రావడం కానీ, ఇలాంటి ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే యూ విల్ బీ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు నో. మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ గో రీచ్ అవుట్. సో ఎర్లీ డిటెక్ట్ అయితే ఇట్ క్యాన్ బీ క్యూర్డ్, ఇఫ్ నాట్ ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్. వాట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్రొఫెషన్? ఇంకా యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది ప్రొఫెషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? There are two questions. So the first one is, I guess, patient satisfaction. When the patient is happy, they smile and they're like, "Thank you so much for saving my life." And కొంతమంది నాకైతే రీసెంట్గా ఒక డాటర్ వచ్చింది, అండ్ చిన్నది, షీ ఈజ్ అరౌండ్ 8 years old, అండ్ తను వచ్చి నాకు షీఈ్ లైక్, థ్యాంక్స్ అమ్మని సేవ్ చేసినందుకు. అండ్ దట్ వాజ్, ఐ థింక్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ గ్రాటిఫైయింగ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్. సో ఐ గెస్ దీస్ ఆర్ ద రివార్డింగ్ పాయింట్స్. కానీ ఆయన చిన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడే ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు, దే షుడ్ పర్స్యూ సర్జికల్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. సర్జరీ అంటే కష్టమే, కానీ మీకు కనుక ప్యాషన్ ఉంటే ఇది మేల్ డ్రివెన్ ఫీల్డ్ అని వెనక వెళ్ళిపోకండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ గ్రాటిఫైయింగ్ మీరు కనుక చదివి ఒక స్థానానికి రాగలిగితే. బట్ దెన్ అగైన్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ షుడ్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ the most common cancer right now. So ఎంతమంది వస్తే అంత మంచిదే, మన పేషెంట్స్ కూడా మంచిదే. సో వెల్కమ్. సో పొద్దున లెగంగానే వాట్ ఇన్స్పైర్స్ యూ ద మోస్ట్? Every day is not an inspiration for me. And ఒక పర్సన్ అనేది లేదు.
దిస్ ఆన్సర్ మైట్ ఆల్సో సీమ్ వెరీ నార్మల్ అండ్ క్లీషే, కానీ మై పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఎస్పెషలీ ఇద్దరు, బోత్ మమ్మీ అండ్ డాడీ, అసలు వాళ్ళు డాడ్ 70 రైట్, ఆల్మోస్ట్ 70, అండ్ మమ్ ఈజ్ అరౌండ్ 62. వాళ్ళు లేచినప్పటి నుంచి ఏదో చేయాలి, ఏదో చేయాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా టైం స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ నా మై హస్బెండ్ ఈస్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. హీ వర్క్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఫార్ లైక్ యూనో ఆ పీపుల్ని కొంచెం అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి. అందరినీ చూస్తూ ఉంటే ఇట్స్ లైక్ అందరు చేస్తున్నారు. డాడీ ఈజ్ ఆల్సో 69 years old, అండ్ ఆయన కూడా రోజు అసలు ఆ పడే యునో దట్ ప్యాషన్ ఫర్ వాట్ హీ డస్, అలాంటిది అలా చూస్తే ఇన్స్పైర్ అవ్వకుండా ఉండలేం. సో ఐ గెస్ దే ఆర్ మై మోడల్స్, యాజ్ దే సే. సో మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉన్నారు? వర్క్ లైఫ్ ఇంకా పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు? Very hard question. But family lo, there's mom and dad. Then I have a twin sister who recently got married. Pakkintloనే ఉంటారు. So, and my brother and my sister-in-law, they are also into business. My sister-in-law just started a cafe. My husband works in Africa. He has a dairy manufacturing unit. And I have a little son, Jay. He's around 2 years old, just about to turn 2. Everyone is into work. Everyone అసలు వర్క్ అంటే they focus so much at it. But I think because of my mom, we're able to maintain this work-life balance, because mummy always keeps saying that at the end of the day, we come back to family. And I truly believe that. Andukane nenu kuda ippudu, because my son is really young, I did put a cap. 4 o'clock tarvata nenu pani cheyanu. Whatever it is, unless it's an emergency, I come back home and I cut off from everything. Social life anedi zero, because I really want to just spend my time with my son. And my husband also works in Africa, stays in Africa for a long time. So, and family support ikkada, my attama and mami are also very close by. So it's great. పాండమిక్ టైంలో చూసాం, అసలు డాక్టర్స్ లేకపోతే అసలు వీ కుడెంట్ హ్యావ్ డన్ ఎనీథింగ్. సో వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ఆల్ ద డాక్టర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్? There is nothing that I will say or I can say that will change anything, but every single moment, doctors like the support staff, I think, is very, very important. The nurses, the technicians, everyone. I can't even do anything but salute you, because COVID was the worst time of our generation, and you never know elanti vastayo. And the only thing I would want to tell the patients and the public is that doctors try their best to save patients, but they are not God. And ఈ మధ్యన against the doctors, violence అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. I know it's not the subject, but ఏదైనా అయితే డాక్టర్స్ కావాలని చేయరు, రైట్? సో ఈ వైలెన్స్ అనేది కొంచెం తగ్గాలి, because they try their best, and I can speak for all the doctors. They try their best to do as much as they can. So I guess congratulations to all the warriors during COVID. ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, దట్ వాజ్ డాక్టర్ ప్రజ్ఞ. తను ఏమంటుందంటే డాక్టర్స్ ప్రయత్నం చేస్తారు, అసలు డాక్టర్స్కి కావాల్సిన ప్రతి మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు దేవుళ్ళు కాదు. 100% అలీతో తరుణ, NTV హైదరాబాద్.